Okay, so let's start. So even I'm not sure how many of you guys know about Looker. Okay, so when it comes to Looker, right? Looker is a BI tool. A Looker is a BI tool like Power BI, ClickSense, Tableau, and all. But why Looker BI is going to be a famous? Looker is a BI tool. Let me open the notepad. So BI tool, Looker. But why, even though we have Power BI, Tableau, ClickSense in the market, why we need to learn the Looker BI? So what is the reason? Why should I learn Looker BI? Why should I learn Looker BI? Okay, if you check Power BI, right? If you check Power BI, Power BI is not cloud BI tool. You have to maintain your own infrastructure. Infrastructure in the sense you have to purchase a license from the Microsoft team. Then you have to install the software on your servers. You have to maintain the admin teams. If anything goes wrong in environment, your admin team should take care of that. But when it comes to Looker BI, Looker BI is a cloud-based BI tool. It's a cloud-based BI tool. So Looker BI is a completely cloud-based BI tool. See, lot of the audience or customers why using the Looker BI because it's one of the cloud-based BI tool. You guys might be aware of that. Any companies they are trying to move to cloud. If are already working on in any company, right? So most of the companies will try to move to cloud because the flexibility చాలా హెవీగా ఉంటుందండి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ బాగుంటుంది. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ ఎక్కువ మనీ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. లెస్ కాస్ట్ మోర్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, లెస్ కాస్ట్ మోర్ బెనిఫిట్స్. That is the reason many customers are trying to choose Looker BI as their cloud platform and as their BI tool. ఎందుకు అంటున్నాను అంటే Looker BI ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ కానీ క్లయింట్స్ కానీ చూస్ చేసుకునే కారణం ఏమిటంటే ఇట్స్ ఏ క్లౌడ్ బేస్డ్ BI tool. అంత క్లౌడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ చూసింగ్ ద Looker BI. నేనేం చెప్పను పవర్ BI ఉండదు, Looker BI మాత్రమే ఉండదు అని చెప్పను. బట్ పవర్ BI అండ్ Looker BI both are big competitors down the line. మార్కెట్ను ఈ రెండు టూల్స్ షేక్ చేస్తాయి. ఐ మీన్ యూ ఆల్రెడీ పవర్ BI అనేది మార్కెట్లో హెవీగా ఉంది, చాలా మంది వాడుతున్నారు. బట్ డౌన్ ద లైన్ దేర్ విల్ బి ఎ బిగ్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ద పవర్ BI అండ్ Looker BI. బిగ్ కాంపిటీషన్. There will be a big competition between the Power BI and Looker BI. Next, we'll see the difference between the Power BI and Looker BI. Difference between both Power BI and Looker BI. మీరు ఎవరికన్నా పవర్ BI ఐడియా ఉందండి? ఎనీ ఐడియా? సో ఐ కెన్ సీ అరౌండ్ 9 ఆడియన్స్. మీరు ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? నో ఐడియా. ఓకే, గుడ్, నో ఇష్యూస్. See, there will be certain limitations in Power BI. ఏంటంటే ఫస్ట్ లిమిటేషన్ డేటా లిమిటేషన్. There is a data limitation in Power BI. మీకు డాక్యుమెంటేషన్ లో ఉంటుంది. Per model, the One limitation question. of sorry. Is there any data limitation is there in Power BI? Why it is very competitor? Can you please repeat again?
డేటా లిమిటేషన్ ఇంకా ఉంటే గనక ఎందుకు ఇది కాంపిటేటర్ గా ఉంది అని అడుగుతున్నా నేను. ఫర్ దేంట్లో ఎగ్జాంపుల్, I have 20 crores of data is there in my database. సో 20 crores డేటా తీసుకోదు కదా లిమిటేషన్ ఉన్నప్పుడు. సో అలాంటప్పుడు ఎందుకు కాంపిటేటర్ గా ఉంది ఇది లూకర్, సారీ, పవర్ బిఐ? సి ఏదైనా కాంపిటీటర్స్ అంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్ యూ యూజింగ్ ద పవర్ బిఐ? నో, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్. ఓకే, సి ఇట్స్ ఎ కంపెనీస్ డెసిషన్. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఒక ప్రోడక్ట్ ను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు. ఇట్ కెన్ Okay. బి పవర్ బిఐ, లూకర్ బిఐ, క్లిక్ సెన్స్, ఎనీథింగ్ కావచ్చు. ఓకే, ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ బట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది ఆల్రెడీ గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతూ ఉంటారు. గూగుల్ లెట్స్ ఏ గూగుల్ సంబంధించిన జీమెయిల్ కానీ, గూగుల్కి సంబంధించిన జీసీపీ క్లౌడ్ కానీ. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? దే చూస్ ద లుకర్ బి. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ 2 years బ్యాక్ లుకర్ బి అనేది లేదు, 3 years బ్యాక్ అనుకుందాం. దెర్ ఇస్ నో లుకర్ బి 3 years బ్యాక్, బట్ దే ఆర్ యూజింగ్ జీసీపీ అండ్ ఆల్. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం వాడతారండి? లుకర్ బిఏ వాడతారా, ఇంకేదైనా వాడతారా? 3 years బ్యాక్ దెర్ ఇస్ నో లుకర్ బిఏ. దే మే చూస్ పవర్ బిఏ, క్లిక్ సెన్స్, టాబ్లూ, ఎక్సెట్రా బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజిబిలిటీ, రైట్? ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందుకు కాంపిటేటర్ గా ఉంది అనేది ద చీప్ అండ్ ఐ మీన్ ఎలా ఉంటుందంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, చీప్ గా ఉంటుంది, వెరీ తక్కువ అంటారు అనమాట. ద పవర్ బిఐ లైసెన్స్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ లో. ఓకే, వెన్ కంపేర్ టు అదర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ ఎక్కువ అమౌంట్ ను స్పేర్ చేయలేవు. సో దే కెనాట్ స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ ద బిఐ టూల్. ఇన్ దట్ కేస్ దే మే గో టు ద పవర్ బిఐ. Got it. Okay, and they might be using the Microsoft SQL Server as their data source. If they are using the Microsoft SQL Server as the data source, definitely they'll go to Power BI only, not Looker BI. Their company's choice should be only Microsoft product. Make the real time. How real time is different. See, some companies prefer only Microsoft product, but some other companies will not prefer Microsoft product. Obviously, in the market, there will be internal challenges if they use either Microsoft product or Google product. I am reveal cheru, but it's a cause. It's a truth. You have to use this one only. You cannot use other one. So in that case, see, it's completely high-level management decision. Either we have to use Looker BI or Power BI. As I said, many a lot of factors will be there. Okay, cool. Chapandi, are you saying something? Nothing. Okay, cool. The first one is data limitation. See, when you talk about a business intelligence, we want to take any decisions. There will be a huge amount of data. You will perform any analytics on huge amount of data only. If we have a data limitation, it will be a big concern for you. Even if your data set have a huge amount of data, sometimes some users are complaining that people who are working in Power BI, they are saying my dashboards are not loading. The reason is the backend data is heavy. It's kind of more than 20 GB, 30 GB or 40 GB, like that. That is the reason Power BI performance is very slow compared to Looker BI. Okay, so first reason. Second difference, Cloud BI. See, as I said earlier, Looker is a cloud-based BI tool. You no need to install any software at all, and you no need to install any tool. If you work on Power BI, you have to install Power BI desktop version. But in Looker BI, just browser, a Google browser. Here, you just log in, that's it.
You not need to install any workspace or any IDE or any tool. You just go to URL, you copy your username and password, that's it. The browser itself will act as a tool because Looker is available in a cloud. That is another difference. Next, Git. As of now, any BA tool which is available in IT industry is not having any integration with the Git. Even Power BI doesn't have any integration with the Git. Most of the Java developers, Python developers, .NET developers, they use the Git for their code committing purpose. For the code committing purpose. Let's assume that I am working on a Power BI project. In one Power BI project, we are working 3 to 4 people simultaneously. నేను ఏమంటున్నానంటే ముగ్గురు నలుగురు సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తే ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద ఆ కోడ్ అంతా ఏమవుతుందంటే ఈవినింగ్ మెడ్ చేయాలంటే వాట్ దే విల్ డు Okay, see, if you work on Power BI, let's say me and other 3 people are working in the same project. End of the day మేము ఏం చేయాలి అంటే పవర్ బిఐలో పని చేస్తే అందరం ఒక మీటింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని ఒక్కరి మెషిన్ లో ఉండే కోడ్ ఇంకొక మెషిన్ లో కాపీ చేయాల్సి వస్తుంది మాన్యువల్ గా. ఇట్స్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు బగ్గీ. అది ఓపెన్ ట్రూత్. But if you work in Looker BI, hundreds of developers, not a single 2 or 3, hundreds of developers can simultaneously work and they can commit their code without disturbing others' code. ఎలా ఉంటుందంటే let's say I am working with 10 people. Okay, I am working with 10 people. So I can commit my code. Other person can commit his code without disturbing or without removing my efforts. We no need to sit together in a meeting room or somewhere else. We no need to copy my files to his location or his computer or his file to my computer. We no need to do that because we have a Git integration. Everything will be tracked by Git. మీరు ఏం చేంజెస్ చేసినా, మీరు ఏ లైన్లో ఏం చేంజెస్ చేశారు, ఎక్కడ రిమూవ్ చేశారు, ఎక్కడ యాడ్ చేశారు, పక్కన వాళ్ళ కమిట్ ఏంటి, మీ వాళ్ళ కమిట్, నీ కమిట్ ఏంటి, నువ్వు ఏ రోజు కోడ్ చేంజ్ చేసావు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాక్డ్ బై ద గిట్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గిట్ విల్ బి యూజ్డ్ బై ద జావా డెవలపర్ హెవీలీ. జావా డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు కానీ పైథాన్ వాళ్ళు కానీ దే యూజ్ ఎ లాట్ బికాస్ ఈవెన్ ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ఎ జావా డెవలపర్ ఇన్ మై ఎర్లియర్ కెరియర్. ఐ వాజ్ యూజింగ్ గిట్ ఎ లాట్. So I was using it in around 2019 start చేశాను git యూజ్ చేయడం. See, as a Java developer, we use Git very commonly every day in my daily activity. Likewise, in Looker BI also we use the Git. So we can commit our code changes without disturbing other efforts. See, these are the few differences between the Power BI and Looker BI. But I will not say Power BI is not competitor. Power BI is also a big competitor because of the less cost and it's advancing more. The problem with the Power BI is a data limitation. First thing, data limitation, and the Cloud BI tool kaadu. So దాంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ Looker BI లో లేవన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గూగుల్ ప్రోడక్ట్.
It's a Google product. See, 7 years back, Looker is a separate platform, separate company, but it was acquired by the Google team in 3 years back, I believe, 3 years back. Because they love this BI tool. That is the reason they purchased the Looker BI and they have ingested this product into their cloud platform. ఎవరైతే GCP వాడుతుంటారో Google Cloud, mostly they will use Looker BI. It's a blind rule. People who are using the cloud, GCP cloud. Any idea, guys? Any idea on the GCP ante? Yes. Google Cloud Platform. ఎవరైతే ఇది వాడుతుంటారో, ఏ కస్టమర్ అయితే ఇది వాడుతుంటారో, by default they use Looker BI. But Looker BI is a costly. ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను. పవర్ బిఐతో పోల్చుకుంటే the cost of Looker BI a bit higher. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ Looker BI. ప్రైస్ అనేది Looker BI పవర్ BI రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే కంపెనీస్ విల్ ప్రిఫర్ Looker BI only. See, even one of my student who is working on Looker BI now, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అనేది అర్లియర్ ఇంకో BI టూల్ మీద ఉన్నది, గూగుల్ అనలిటిక్స్ అనుకుంటా, డిఫరెంట్ BI టూల్. వాళ్ళ మీటింగ్లో ఎలా జరిగిందంటే, వై డోంట్ వి చూస్ Looker BI అని క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నదంటే, మీరు సింపుల్గా చెప్పేశారు వై డోంట్ వి చూస్ Looker BI అనేసి, బట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ Looker BI ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ఎనీ అదర్ BI టూల్. కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది Looker BI, సో వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ అరైజ్ అయింది అనమాట. మీన్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ Looker BI ఏ బిట్ హయ్యర్ టు అదర్ BI టూల్స్. ప్రెసెంట్ సి ఎలా ఉంటుందంటే, బిగ్ కంపెనీస్ they choose Looker BI. There is no problem at all. But medium scale companies, medium scale, they use either Looker BI or Power BI. It's a tie and చెప్పలేం మనం. But small scale companies, small scale. I have a question here. Like, ClickSense is also the cloud-based, right? Now they migrated into the cloud. But why not Exactly. Sense? ClickSense, not a Has its own ClickSense. cloud. Yeah, ClickSense, ClickView right? it's not. Yeah, Tell. Continue. ClickView is just it will stand by its own. It does not migrate into cloud. But as a ClickSense, it migrated to cloud. So why not the ClickSense? ClickSense is more having a lot of advanced features than the Looker or Power BI. Except Are you sure ClickSense is having advanced feature than Power BI and Looker BI? Are you sure? Yeah, I have been used that, so that's why I'm asking. I don't think so. ClickSense is not that much heavily used BI tool first in IT industry. See, let me tell you. Okay. Top BI tools. మీరు చెప్పండి. Tableau. మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ప్రకారం జస్ట్ Tableau. ఫస్ట్ ఎస్ గ్రేట్ సూపర్. ఫస్ట్ వచ్చేసి Tableau వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ next ClickView, ClickSense. No, it's Power BI. Power BI came recently, not that much. As it came like 3 years back, we started using many companies, but not that much. ClickSense was established or ingested to market when I start as a fresher in IT industry. I know. నేను ఫ్రెషర్ గా IT ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టినప్పుడు ClickSense వచ్చింది 2019. బట్ నో, మీరు చూడండి ఆన్లైన్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం. లెట్స్ గో ఫర్ ఆన్లైన్, ఓకేనా? చూద్దాం. టాప్ BI టూల్స్ అక్యురేట్ కాదు, బట్ చూద్దాం కొద్దిగా, ఓకేనా?
Tab BI tools. నువ్వు చెప్పినట్టయితే ఎక్కడ ఉంది చూడ, టాప్ లో పవర్ బిఐ ఉంది, రైట్? థింక్ హియర్, జస్ట్ సర్చ్ లో మాత్రమే. సో 1 2 3 మేబీ ఐ డోంట్ నో 1 2 ఇట్లా కావచ్చు, 1 2 3 4. పవర్ బిఐ is better than the ClickSense. I would say third, Looker BI or Click. I'm not saying Looker BI is a top BI tool. No. The first one is Tableau. Second one is Power BI. Third, I would say Looker BI, maybe somewhat I would say ClickSense. But Tableau is going to be outdated. కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. Tableau recently acquired by the Salesforce. తెలుసా ఎవరికన్నా? Salesforce. So down the line, there will be a big competition between the Power BI and Looker BI. I don't think Click will be clicked in the IT industry. నేను అనుకుంటున్నాను, బట్ ఐ మే బి రాంగ్. బట్ నా అజంప్షన్ ఏంటంటే ClickSense కూడా మార్కెట్లో నిలబడకపోవచ్చు. Already View has gone. It is going to retire this year. Which one? Already ClickView is going to retire by end of this year. Guys, one second. Okay. Guys, I'm back. Sorry. Okay. So as I said, right, there will be a big competition between the Power BI and Looker BI. And I would say maybe even Looker BI can be advanced than Power BI as well. See, the major difference ఏదంటే మీరు జనరల్ గా థింక్ చేయండి. ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ డేటా లిమిటేషన్. అది ప్రాబ్లం అండి. ఏ బిఏ టూల్లో అయినా కూడా డేటా లిమిటేషన్ ఉంటే కష్టం అవుతుంది. బికాస్ వి డూ సమ్ అనలిటిక్స్ ఆన్ ద హిస్టారికల్ డేటా. మనకు ఆ లిమిటేషన్ లేకపోతేనే ఇట్ గోయింగ్ టు బి సక్సీడ్ ఫర్ లాంగ్ టైం. ఆ లిమిటేషన్ చాలా కష్టం అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వుడ్ సే ఇన్ డేటా లిమిటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, Looker BI is one step ahead than any other BI tool. But in Looker BI lo there is no data limitation, right? There is no limitation, yes. Okay. And in Power BI you see direct mode, import mode, live mode, live connection. మీరు direct mode లో కానీ if you connect with the direct mode, right, what will happen? You cannot use some functions which are available in DAX. But in Looker BI, అలాంటివి ఏమి ఉండవు. Everything is live. If you ask some information from Looker BI, it will connect to the database and it will get the data. That's it. కానీ అదే Power BI లో అయితే ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ డేటా విల్ బి ఇంపోర్టెడ్. కంప్లీట్ డేటా, అది నువ్వు వాడినా వాడకపోయినా, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ ఎ క్యాషీ. ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ యూ పర్ఫార్మ్ సమ్ computations. That is the reason Power BI has a bigger issue on limitation, because you cannot store TBs of data in cache. 2 TB, 3 TB, 4 TB you cannot store on cache. అలా స్టోర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. చాలా అమౌంట్ అనేది మనీ మీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మీరు బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు లైవ్ కనెక్షన్, డైరెక్ట్ మోడ్, యూ కెనాట్ యూజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్.
Okay, guys, any questions as of now? So as a data limitations, you mentioned that there is no limitation for Looker Yes. the data standpoint. Like, so how many years of data we can load, or how much memory of data we can load. After some certain stage, the report will start reducing the performance, right? So Exactly. Correct. how It's a many valid question. data? Okay, let me give the answer. Okay. Assume that you have a 20 GB of data. Or else assume that you have 40 GB of data today. 40 GB of data. It's a huge data kada. Huge data. 40 GB only. And you have to think about what you are doing first. What you are trying to do. మనకు 40 GB ఆఫ్ డేటా కావాలన్నా ఆర్ఎల్స్ 40 GB కొంతవరకు డేటా మాత్రమే కావాలి. See, table can have 40 GB of data, but we don't use 40 GB of data at all. That is called, there is a concept called derived tables in Looker. ఒకవేళ నీ యొక్క అనాలసిస్ అనేది మంత్లీ వైజ్, క్వార్టర్లీ వైజ్, ఇయర్లీ వైజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తామంటే మనము we create pre-aggregate data అంటాం. Pre-aggregate data. సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మాత్రమే కంపిటీషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ 20 GB విల్ క్రియేట్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ pre-aggregate data. 20 GB నుంచి మనము డేటాను రెడ్యూస్ చేస్తాం అనమాట. 40 GB నుంచి we reduce the data to 1 GB or even 500 MB. There are certain mechanisms for it. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే the performance is very fast. Okay, let me tell you one real-time use case. So నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉందండి. It's a table. My table is having many columns. నాకు చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి. దీని యొక్క సైజ్ 40 GB. బట్ నేను ఈ టేబుల్ నుంచి ఏం చేస్తానంటే I just do daily revenue. That's it. నాకు కావాల్సింది డైలీ రెవెన్యూ. సో నాకు రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అవసరం లేదు. I need 2 columns. One is date column, another one is some revenue column. రిమైనింగ్ అంటే నాకు అవసరం లేదు నా యూస్ కేసులో, నా డాష్ బోర్డ్లో. ఆర్ఎల్స్ డైలీ రెవెన్యూ కాకుండా థింక్ అబౌట్ ఇయర్లీ రెవెన్యూ యాజ్ వెల్. ఇయర్లీ రెవెన్యూ ఇలా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను I don't perform computation on 40 GB of data. నేను అలా చేయను. I don't do that. I don't do any computation on 40 GB of data. Instead of that, I will create pre-aggregate data. అంటే 40 GB of data అంటే maybe it can have 2 crore records. Maybe, right? Am I correct, guys? 40 GB లో. Yes. Think about like that. 2 crores data. 2 crores rows అనుకుందాం. బట్ డైలీ రెవెన్యూ నా దగ్గర 40 GB డేటా ఉంది. ఇట్స్ ఏ 10 years హిస్టారికల్ డేటా. 10 years డేటా. 10 years data. I have 40 GB of data, which is around 2 crore rows, which is around 10 years historical data, right? But నాకు కావాల్సింది ఏంటి? డైలీ రెవెన్యూ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే నాకు రెవెన్యూ కావాలి. Just try to think about this. Per year, you will have 365 days. And you have 10 years. Total
you will create 3650 rows out of 2 crore rows using a derived table concept. నీ యొక్క రిక్వెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ 40 GB ఆఫ్ డేటా ఆర్ 2 crore rows కి వెళ్ళదండి, బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డైలీ రెవెన్యూ క్యాలిక్యులేషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ విల్ గో టు 3650 rows. 3650 rows 3650 rows స్కాన్ చేయడం ఈజీనా ఆర్ ఎల్స్ 2 crore rows స్కాన్ చేయడం ఈజీనా? విచ్ వన్ ఇస్ బెటర్? 3650. That kind of feature is available in Looker BA. Data on demand. Sorry? Which is called data on demand. Exactly. See, that is the reason. You have to think what you need. నా దగ్గర 40 GB డేటా ఉంది, నాకు అవసరం లేదు 40 GB డేటా. I need only limited amount of data for my calculation, for my dashboard, for my reporting. And we have to tune that in better way. Then the performance of Looker BA is very fast. But in Power BI, you have to import complete 40 GB of data, right? You don't have any other alternative. You have to import 40 GB of data. అలా ఇంపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు క్యాషే మీద లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది. ద క్యాష్ బటన్ విల్ బి హై, and every time you'll go and scan on this 2 crore records. It will take a lot of time. Even one of my project, just assume one of my project, I have around 20 GB data. 20 GB data, around 20 GB data. సో నేను డిరైవ్డ్ టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయకుండా వాడింటే ఇట్స్ లోడింగ్ ఫర్ 1 hour. కీప్ ఆన్ లోడింగ్ 1 hour కాదులేండి, సమ్ టైమ్. బట్ వెన్ ఐ యూజ్ డిరైవ్డ్ టేబుల్, ఇట్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా హ్యాస్ బిన్ రెడ్యూస్డ్ టు అరౌండ్ 500 MB. నేను అప్పుడే చెప్తున్నాను 500 MB. Now the response time is quick, very quick, just 2 seconds. So that is the reason there will be a lot of factors will be available. I mean, what I'm trying to say, for improve the dashboard performance or to optimize your query, there are different mechanisms in Looker BI. Using those mechanisms, you can easily achieve less time to respond your query, or to respond a dashboard. That is the reason. So Looker BI is advanced to any other BI tool in terms of data limitation. There is no data limitation. Even you have a huge amount of data, the report will be rendered very fastly. Okay, cool. Guys, any questions here? No. One question. చెప్పండి. If I search in Google లో సెర్చ్ చేస్తే లూకర్ రిలేటెడ్ చాలా ఉన్నాయి. లూకర్ BI, లూకర్ ఎంబెడెడ్, లూకర్ స్టూడియో ప్రో, అన్ని సేమ్ అయినా డిఫరెంట్ ఇవన్నీ? 1 second, I'll tell you. Okay. Looker Studio. లూకర్ నా లూకర్ BI అనే సేమ్, అంతే కదా? సేమ్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా డేటా స్టూడియో? నో. SQL పవర్ BI ఐడియా ఉందా? అట్లీస్ట్ పేరు విన్నారా? పవర్ BI పేరు విన్నారా? పేరు విన్నా. అజ్యూమ్ దట్ డేటా స్టూడియో అనేది ఒక గూగుల్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్, ఒక BI టూల్, చాలా ఓల్డ్ BI టూల్. కానీ పవర్ BI నేను కాక మొన్న వచ్చింది. ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ పవర్ BI. డేటా స్టూడియో సచ్ ఏ ఫెయిల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ గూగుల్ టీమ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఈ డేటా స్టూడియోను లుకర్ను ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ డేటా స్టూడియో,
మీకు పవర్ బిల్ ఎలాగ ఉంటుందో వర్క్ స్పేస్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాగ్ చేయడము, డైమెన్షన్స్ మెథడ్స్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. They are integrating Looker and Data Studio, and they are naming it as a Looker Studio. That's it. So Data Studio is also nothing but a BI tool. BI tool. Yes. That's right. Okay. Now it's a Looker Studio. But most of the customers, even I'm using Looker Studio. మా ప్రాజెక్ట్ లో నేను లుకర్ వాడతాను, లుకర్ స్టూడియో వాడతాను. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్, అడ్వాన్స్ చేంజెస్, ఏదైనా కస్టమైజ్డ్ చేంజెస్ కావాలి అంటే లుకర్ స్టూడియోలో కాదనమాట, వి గో ఫర్ లుకర్. ఓకే, కంప్లీట్లీ Looker different, Looker Studio different way of work. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. సి లుకర్ స్టూడియోలో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుందండి, లుకర్ లో అట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్. కోడ్ అంటే ఏదో డోంట్ థింక్ జావా లాజిక్ ఆర్ పైథాన్ లాజిక్, సింపుల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, చాలా ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. సో మనం లుకర్ లో చాలా వాడచ్చు. మనం లిక్విడ్ పారామీటర్స్ అంట, HTML అంట, ఫర్ కస్టమైజేషన్, ఫర్ కలరింగ్ పర్పస్. అదే లుకర్ స్టూడియోలో అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. దే ఆర్ స్లోలీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద లుకర్ స్టూడియో. టైం పడుతుంది. డౌన్ ద లైన్ దే విల్ కంప్లీట్లీ మూవ్ లుకర్ టు లుకర్ స్టూడియో, మేబీ ఆఫ్టర్ 3 or 4 years. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. మీకు ఎవరికైతే అన్ఈజీగా ఉంటుందో కోడ్ రాయాలి అంటే, కోడ్ అంటే మీకు సింపుల్ ప్లెయిన్ లైన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట, వాళ్ళకి అన్ఈజీగా ఉంటుందో దే కెన్ యూజ్ లుకర్ స్టూడియో. దట్స్ ఇట్. బట్ ఇన్ మై కెరియర్ ఐ నెవర్ యూజ్ లుకర్ స్టూడియో. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇండికేషన్. నువ్వు లుకర్ స్టూడియో నుంచి లుకర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. Let's say you have Looker, you have implemented your code in Looker, and you can integrate Looker to Looker Studio. And let me confuse అవుతారు, just leave it. ఇది అవసరం లేదు మనకి. Think about Looker BA. Looker BA లో you have to write a code. నువ్వు DAX ఎలా రాస్తావో, if you think about Power BA, think about DAX. మీకు DAX అర్థం కావాలంటే యూ నీడ్ యువర్ లైఫ్ టైం. నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను, డాక్స్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది పవర్ బిఐలో. మనం డాక్స్ ఎలా వాడతామో పవర్ బిఐలో, లుకర్ బిఐలో లుక్ఎంఎల్ కోడ్ అంటాం. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, డెడ్ ఈజీ. ఐ ఫీల్ డాక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ టిపికల్ టు లర్న్. నేనైతే ఐ ఫీల్. బట్ ఇన్ లుకర్ బిఐ ఇఫ్ యూ యూజ్ లుక్ఎంఎల్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎలా అంటారంటే చాలా మంది లుకర్ అయిపోయిన తర్వాత లుకర్లో ఉండేది ఇదేనా అంటారు. దట్స్ ఇట్. ఐ మీన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోడింగ్. సో that's how it's simple. Looker base BA tool, it's very easy to learn. It has a Git integration. చాలా ఉన్నాయండి Looker BA బెనిఫిట్స్. బట్ అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. డోంట్ థింక్ అబౌట్ లైక్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు Looker BA అనుకోవద్దు. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏంటంటే కాస్ట్ ఎక్కువ, కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ కస్టమర్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంపోజ్ Looker on their BA set, because the major reason there is no data limitation and it's a cloud-based BI tool. Okay, next, data source. Guys, any questions? No. Any questions? No? Cool. No issues. Okay. See, if you use Power BI blindly, you use SQL Server. That's it. Power BI SQL Server. Ante. But if you use Looker BI blindly, you use BigQuery blindly. It is also Google product. అది చెప్పే ముందు టాప్ డేటా వేర్ హౌసెస్
డేటా వేర్ హౌస్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉండే టాప్ డేటా వేర్ హౌస్లు ఏవి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్నోఫ్లేక్, సెకండ్ వన్ ఇస్ బిగ్క్వరీ, చాలా ఉంటాయి. ఎక్కడో ఉంటుంది SQL సర్వర్, ఎక్కడో ఉంటుంది. సో I'm using Looker BA as a BA tool for the backend purpose, for data warehouse purpose. Most of the clients or customer will use the BigQuery or Snowflake. 90% of the customers will use the BigQuery and 5% of the customers they use the Snowflake. Remaining 5% can use SQL Server, PostgreSQL. So Looker supports up to Looker supports up to 52 data warehouses. Sorry, 62 plus. 62 plus data warehouses. Or database. Looker అనేది up to 62 plus databases or data warehouses ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ వాటిలో టాప్ గా వాడితే ఏంటంటే BigQuery, సెకండ్ highest one is Snowflake. Customers either use BigQuery or Snowflake. And remaining customers, they may use SQL Server, PostgreSQL, Teradata, etc., etc., etc. But the thumb rule is right. The thumb rule is when you use Looker BI, use BigQuery. When you use Looker BI, use BigQuery or Snowflake, because BigQuery and Snowflake are top data warehouses in the IT market as of now. The performance of BigQuery and Snowflake is very, very faster than any other data warehouse. Okay, that is the reason Looker mostly prefer the BigQuery or Snowflake. మీరు ఏదైనా కంపెనీలో పనిచేస్తుంటే డేటా వేర్ హౌస్ కి మోస్ట్లీ వాడేది ఏవి అంటే BigQuery ఆర్ Snowflake ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్, చాలా స్పీడ్ గా ఉంటాయి. బట్ డోంట్ థింక్ దట్ నాకు SQL సర్వర్ మాత్రమే వచ్చు, BigQuery రాదనకూడదు. ఇన్ SQL సర్వర్ యూ యూజ్ SQL, ఇన్ BigQuery ఆల్సో యూ యూజ్ SQL. ఇట్స్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ SQL. అన్నిట్లో వాడేది SQL అండి. దట్స్ ఇట్. వి యూజ్ SQL ఎవ్రీవేర్. Snowflake లో కూడా మనం వాడేది SQL. If you know SQL, it's easy to learn BigQuery, Snowflake, or SQL Server, anything. PostgreSQL, Oracle, it's very easy. Just 1% syntax మారుతుందంతే. Remaining will be as it is. What is the difference between ClickSense, ClickView, and Looker BA? Vinil, are you there? Yeah. Okay. Vinil, నేను చెప్పలేను because I never worked on ClickSense or ClickView. నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేయలేదు వాటి మీద. Maybe I'm not the correct person to answer your query. Okay. Okay. Yeah, I know ClickView is more towards its what we call as customization tool, and it is not a cloud-based tool. ClickSense is a self-service tool. It is a place where the users can also create their own dashboards. Okay, by using the drag and drop option. Other than that, it supports each and every data sets in both the tools, whether it is a ClickView or the ClickSense. It does not have any limitations, but it can hold only to certain extent of data at the front end, like in the reports, like only it holds
ClickView can hold only 2 to 3 GB of data in a report. ClickSense can hold much data, but due to some other factors, everyone is looking towards a Looker. Yes, yes. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. There are many factors, not only just బట్ there ఎలా are అంటే some నేను ఏదో గూగుల్ చేసి అప్లై advanced- మీకు నో ఐఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. నేను ఏదైతే వర్క్ చేశానో అది మాత్రం చెప్పగలను, నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను. రిమైనింగ్ అంతా టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే, దట్స్ ఇట్. బట్ టు బి ఆనెస్ట్, నా ClickSense is not that much competitor in BI industry. అది మాత్రం చెప్పగలను. మీరు చూసారంటే మార్కెట్, ద రెవెన్యూ, థింక్ అబౌట్ ద రెవెన్యూ షేర్ ఈస్ వెరీ లెస్. అండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ గూగుల్స్ ఆర్ నేమ్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కదా, సో ఈవెన్ కంపెనీస్ విల్ ప్రిఫర్ దట్ brand. It's a brand, that's it. Okay, cool. Guys, any other questions? So what about you mentioned that Looker is little compatible with it cannot reduce the performance if you use these 3 datasets, Snowflake or BigQuery or the SQL Server, right? How about other datasets if you use I said no, it can use 62 plus. Looker supports around 62 plus data warehouses, but I heard that somewhere the Excel cannot be used in the Looker. Exactly, There is a Excel. different way or different process to load that data into. Correct. Flat files not allowed, right? Exactly. Because think about the BI tool. As historical data, we do the analytics. Okay. Why we need Excel here? Even think about the Power BI. If you are working on real-time project, did you ever use the Excel as your data source? You use చేశారండి? I don't know about the Power BI, but from the Click standpoint, yes, we have used in few scenarios as a customer demands. Yes, we use. So that's why I asked. Which BI tool? ClickView. ClickView. Yeah, I used 8 years back. But why you are using Excel? I mean, the limitation of Excel is around 20 MB for each file. If I'm not wrong, 20 MB only. That's it, right? If the data is more than 20 MB, even you cannot open the Excel file. As it is being used because of to provide the data definitions. That's It's only like how many fields we use. Hardly we will be using 200 fields. Let's say example, just to have the definitions of that fields, why this is used. That's all, but not the completely using that as a main source. Exactly. Cool. I understand your point. No. So that is the reason. See, if for now Looker doesn't support the Excel. Because if you need the data, let's say you have a 20 MB of data in your Excel file, it will take only 1 minute to load into BigQuery. Just 1 minute, that's it. And you can connect from the BigQuery. There's a direct option in BigQuery. You can load any Excel file or CSV file in 2 minutes or 1 minute. And you can connect Looker from the BigQuery. That is the solution for now. But the new version of Looker is supporting the Google Sheets. Google Sheet, it's like Excel, the new version. But that's not that much like highly usable. Maybe even a small information మాత్రమే కావాలంటే we use Excel. But for any analytical purpose, we should definitely use the data warehouse. It can be SQL Server, it can be BigQuery, Snowflake, PostgreSQL, Teradata. So we have to use that only. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎలా అండి? సారీ, ఏంటిది ప్రాక్టీస్? ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎక్సెల్ నాట్ సపోర్ట్ కదా, సో మనకి ఏదైనా శాంపుల్ BigQuery డేటాబేస్ ఉందా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి? yes ఉన్నాయి. Okay. So everything is predefined for practice purpose. సో మనకు కావాల్సిన డేటా సెట్ రెడీగా ఉంటుంది.
there is application called Google Cloud Skill Boost. ఆ application లో మనం రిజిస్టర్ అయ్యి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Okay. Good. Any other questions, guys? No. I think, yeah, today's class is more interactive than demo. Okay. I think that's it for today. So if you have any questions, just let me know, or else we'll meet tomorrow. I have Okay. one question. Just, can you just explain about the simple terminology about the Looker BI and Looker Studio? Just want to understand the difference. Okay. I So just want to Looker Studio is a kind of a drag and drop, like click. Okay, ClickSense. Yep. That's Okay. it. But Looker is kind of, you have to write a code. As at the back end and Yes. also at the front end when it comes to the Exactly. loops and the dashboard. Yes. And if you want to make any customization, Looker Mhm. Studio did not support that much of customizations. Mhm. Whereas Looker supports lot of customizations. Okay, in the future, like you mentioned, like from the Looker Studio, we can connect it to the Looker BI and try to run the logics, whatever we want to create in a visualization format, right? Exactly. So is there something like a conversions or it's directly having any commands or anything? There won't be any comments. Mm-hmm. Okay, just there will be some steps. Okay, you have to connect from the studio to Looker. Okay. But don't think Looker Studio is that much important or popular now. So for now, Looker is more advanced than the Looker Studio. Okay, every company. Looker Studio Pro కూడా డిఫరెంట్ రెండు ఒకటేనా? నేను ఎప్పుడు వినలేదు ప్రో అనేది. మేబీ ఐ హాడ్ టు సీ. నేను చూడాలి. నేను ఎప్పుడు వినలేదు ప్రో అనేది. మీరు ఎక్కడ చూసారు ప్రో అనేది? నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను. ఇది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, బట్ డోంట్ థింక్ దట్ మచ్. ఓకే. Let's see. So for now, see, our agenda is Looker, not Looker Studio. Okay, we'll completely focus on the Looker because మీరు Looker మీకు క్లారిటీగా వచ్చిందంటే Looker is dead easy. That Looker Studio is dead easy. ఏముండాలి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కదండి. But don't think companies are using Looker Studio. The companies are not using Looker Studio. Maybe very less companies are using. Yep. Okay, try to focus on Looker only for now. We'll see later about Looker. మీరు ఈ ట్రైనింగ్ లో అడ్మిన్ రిలేటెడ్ కూడా చెప్తారా? ఐ మీన్ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ అప్గ్రేడేషన్, బట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఇచ్చే అప్లికేషన్ లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. బట్ డోంట్ థింక్ యూ క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ రియల్ టైమ్. దేర్ విల్ బి అడ్మిన్స్, దే విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ యూ. ఈవెన్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ అడ్మిన్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్, దే విల్ క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మీరు ఈ క్లాస్ లో అయితే కవర్ చేయగలుగుతారా ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్? స్టెప్స్ చెప్తాను, ఇలా క్రియేట్ చేసే స్టెప్స్ చెప్తాను. ఓకే ఓకే. ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. 1 ప్రాజెక్ట్ నీడ్ టు అసైన్ టు మీ అండ్ దెన్ 1 ప్రాజెక్ట్ నీడ్ టు అసైన్ టు సమ్వన్, మేబీ వినిల్, హూ ఎవర్. సో ఇలాంటివి కూడా మీరు ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెయిన్ అడ్మిన్ అనుకోండి, ఓకేనా? 2 ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏమో నేను డెవలపర్ గా నాకు ఇవ్వాలి డెవలపర్ యాక్సెస్, ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కి ఏమో వినిల్ కి ఇవ్వాలి మీరు. That's completely admin activity. That's not a Looker developer, Looker admin. Okay. Okay. That matter ఏం కాదు. So we can define the roles for that. Roles define చేసి నీకు ఒకటి ఇంకొక అతనికి ఒకటి అసైన్ చేయొచ్చు. But as a purely admin activity, no one asks that question in entry until unless if you are a Looker admin. And for Looker admin, we don't have the software to give the demo. మనకు అడ్మిన్ రైట్స్ ఏ ఉండవండి. ఓకే ఓకే ఓకే. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసే దాంట్లో కూడా we don't have any admin rights. As a developer, so we can practice up to developer level only, not at admin level.
Okay, but if you work on a developer level, admin is very, very easy. Nothing will go there. Okay. Okay, cool. Any other questions, guys? No. Okay, cool. That's it then. So we'll meet tomorrow. Thank you, guys. Bye. Yeah, bye. Thank you. Bye. Thank you all.